আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। Welcome back to another live stream. In today's live stream, our guest is here with me in person. আমাদের সাথে আছে Soborno. ও আমার সাথে আছে in the studio আর আজকে আমরা অনেক স্পেশাল একটি লাইভ স্ট্রিম তৈরি করব আপনাদের জন্য। Hopefully very special হবে আপনাদের জন্য because আপনারা সবাই আজকে প্রোগ্রামটি জয়েন করতে পারবেন if you would like. তো এই প্রোগ্রামটি জয়েন করার লিঙ্কটি দেওয়া হবে in the comment section, পিন করা থাকবে very very soon. আর ইউটিউবে আমার কমিউনিটি ট্যাবে দেওয়া হবে very very soon. This way আপনারা জয়েন করে সুবর্ণকে questions করতে পারেন, যদি কোনো কথা থাকে, পজিটিভ কথা থাকে শেয়ার করতে পারেন। আমরা stay away করবো from negativity, from politics, anything Oh my that can be god! seen in a There bad were already light. 2,675 viewers. 3,600! Oh my goodness, the numbers are shooting up. I've never seen this much before. So, thank you everybody. And as he said, we are going to do everything that's education. Like, for example, math, physics, history, geography, and maybe I'll probably know some questions, but maybe I don't know some questions, and you can teach me some of them. But let's keep everything positive. Let's keep discussion civil. Anything that is very negative in the comments will be deleted. And also, we are staying away from negativity, politics, that kind of stuff. So we're staying away from controversial questions and stuff like the Russia-Ukraine conflict. We can't talk about those right now. Definitely. তো আপনারা যারা জয়েন করবেন, আপনারা questions করতে পারেন on math, physics, other worldly topics. আমিও a few topics লিখে রেখেছি just in case মাঝখানে একটা discussion continue করতে. For example, global global warming, math and physics, COVID নিয়ে, COVID updates, etc. etc. যারা জয়েন করেন আমি একটু রিকোয়েস্ট করব যে আপনাদের camera please on করে join করবেন and presentable ভাবে join করবেন please. So thank you so much যারা আছেন in the comment section. Request করব of course আজকে প্রোগ্রামটি share করতে. While we wait for some guests to join, how are you doing today? How is everything going? To join, there were already 5,000 people watching, or maybe 4,730. Who cares? People to start talking with us. Well, everybody's still saying hi, and giving links to their TikTok or something. But how are you doing today, like in general? I'm doing pretty good. And in fact, I'm hoping all of you are doing good as well. And I don't want any of us to spread negativity, because that's exactly what's going to cause more war and more hate and stuff like that. All right, so I don't want a fire war to break out in the comment section, and you guys shouldn't want it either. Definitely, that is fair. Anwara Begum, we're both doing good. Thank you. Tumpa Akhtar, thank you for the congratulations. Palas Chaudhary said best wishes for you. Thank you. And it looks like our viewership has dropped by 43, like 400, but who cares? It's okay. Once again, আপনারা যারা join করতে চান, লিংকটি দেওয়া আছে pinned in the comment section. Facebook live streamer উপরেই লিংকটি দেওয়া আছে, so আপনারা যদি একটু smaller screen করেন দেখতে পারবেন the link. And YouTube এ আমার community ট্যাবে জয়েন করার লিংকটি দেওয়া আছে. Once again, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে and আপনারা জয়েন করতে চান না, comment section is available. Please leave your questions in the comment section. I see one person has already asked, do you know Bengali, Soborno? Soborno ki Bangla korte pare? Volte pare. Sorry. I'm not very good at saying Bengali, but I can understand Bengali a little bit. So, yeah. MD Mohsin asked that question, so thank you. Looks like a few people have joined the studio. Let's see. Salam Ahmed Bhaiya, apnar connection problem ache, so apni please ekটু try again Corbin. But before we go to the guest, I do see one question in the comment section. Siamul Haq wants to know, what do you think about black holes? Well, black holes. Well, black holes are very mysterious objects, though we have discovered that they do exist.
and they are a very mysterious and wonderful object. And whenever I think about them, it really just scares or shocks me. Also, and not just because of the scary nature of falling into a black hole, what the black hole will do to you, and its ultimate strength and power that dwarfs even the biggest things we know of. But the thing is, it's also amazing to see how Mother Nature itself, is creating these kinds of otherworldly monsters. Thank you so much for sharing that with us. Let's go to some of our guests that have joined. Munna Bhaiya, Assalamu alaikum. I'll just have to move a little bit. Hello? Can you hear us? Hello? I believe he's still calibrating his I AirPods. think there was some connection problem. We'll go to the next person. MD Dinar Alam. Yes. Assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? জি ভালো, আপনি কেমন আছেন? জি আমি ভালো আছি। সবকিছু কেমন চলছে? জি ভালো। কি করেন? তো সুবর্ণর জন্য আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বা কোনো কথা আছে কিনা আপনি বলতে চান? হ্যালো। Assalamu alaikum. I'm good, thank you. It's very nice to meet you. Okay. Looks like he had a bit of a problem with connection. Sorry. Okay, let's go to the next one. Julekha Akhtar Joy. Jui. Assalamu alaikum. আপনার মাইকটি মিউটেড আছে। আপনার মাইকটি still muted আছে। He unmuted it for 1 second. It's fine. জি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. সালাম। জি আপু কেমন আছেন এবং সুবর্ণ তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। Thank you so much for being here. I can't believe it. আমি তোমার সাথে কথা বলতেছি, সত্যি অনেক ভালো লাগতেছে। আমি প্রিসিলা আপু অনেক ফ্রেন্ড, আমি প্রায় কমেন্টস করি আপনাকে, আপনার সাথে কথা বলার জন্য। আজকে আমি রিয়েলি অনেক হ্যাপি। Thank you so much জয়েন করার জন্য। আপনার কি কোনো প্রশ্ন আমি আছে? সুবর্ণ ভিডিওগুলো প্রায় সবসময় দেখি। সুবর্ণ ভিডিওগুলো আমি প্রায় দেখি, আপনারগুলো আমি সবসময় দেখি। সত্যি অনেক ভালো লাগতেছে। Thank you so much. Thank you. We are proud and Pricila আপু। Thank you so much. Thank No you. problem. অনেক অনেক ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। ভালো থাকবেন আপনি। Thank you. Oh, and also, Yes. I just wanted to make a statement. Many people are already asking their question. So I just wanted to say, wait until all of our guests are finished, and then you can ask all of your questions. Besides, how are you? I think we already answered that one. Mahbubur Rahman Bhaiya, আপনার connectionের problem, and Siam Bhaiya as well. Please to try again, Corbin. Let's see. MD Rimon Hossein Raz. আসসালামু আলাইকুম। আপনার মাইকটি আপনার অনেক ক্লোজ, দূরে রাখবেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? ভালো আছি আপু, কেমন আছো? জি আমিও ভালো আছি। আর ভাইয়াটা কেমন আছে, পাশের ভাইয়াটা? আমি ভালো আছি, thank you. আচ্ছা, আমি তোমাদের লাইভ প্রোগ্রাম প্রত্যেকদিন দেখি, হ্যাঁ প্রায় মানে যখনই লাইভ প্রোগ্রাম হয় আমি দেখি, আমার খুব ভালো লাগে। আমি পাশে আছি, পাশে থাকবো। Thank you so much. অনেক Thank অনেক you. ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। ওয়ালাইকুম সালাম। ওকে। Assalamu alaikum. Thank you to those that are in the comment section. I don't see any more questions. MD Rakib Hossein লিংকটি দেয়া আছে এই লাইভ স্ট্রিমের উপরেই, তো I আপনারা see ক্লিক করলে even জয়েন more করতে people পারেন। want to join as guests. Yes, we're going to get through most of them, hopefully. Hopefully. Okay.
And Suhas it looks like AD has some problems connecting. Yes, so আপনি প্লিজ একটু ট্রাই again করবেন। Suhas সুহাস লায়েক। Laik. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপু? আমি ভালো আছি। ভাইয়াটা কেমন আছে? হ্যালো। ভালো আছে। আপনি কেমন আছেন? তো ভাইয়ার মতো বাংলাদেশের সকল শিশুদেরকে কি পড়ালেখায় এক্সপার্ট করার মতো কোনো টিপস দেওয়া যায় না? Ji. Okay, so Soborno, do you have any advice on how the younger generation of Bangladesh we can increase our intelligence like you do, or like be smarter? First of all, we've cracked 6,000 viewers, so hooray! And second of all, first of all, you need to persevere. You need to work as hard as you can every single day to make sure that you can study and you can work hard. And I know that there may not be a lot of research materials. Well, there probably are, since in Bangladesh there were a lot of people using the internet. In fact, a lot of people, I would say the majority of the 6,100 something watching this right now are Bengali. So I feel like there are a lot of resources over here, over there, all across the internet to help you with studying, to help you with studying, to help you try to get better in mathematics and physics. Second of all, you have to persevere. You have to make sure you work day and night to study, to learn new things. And third, and probably the best piece of advice I have heard is from my own brother, Rifat. You should check him out and all of his videos. That one thumbnail he made was pretty weird though. So the last principle I want to tell you: teach others what you've learned. That's the best way to start remembering it, and also you'll get some compliments. So yeah, that's an added bonus. That was a wonderful response. Thank you. Anwar bhaiya, আপনার connectionের problem আছে. People in the comment section. Thank you. Moving on to our next guest, আমরা যাবো to Masood Nusan. Thank you. Hello, assalamu alaikum. How are you? Good. Thank How are you. you? ভালো আছেন আপু? কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের কন্টিনিউ অনুষ্ঠানগুলো দেখি। সবচেয়ে ভালো লাগে আপনার অনুষ্ঠানগুলো দেখতে। Thank you. তো সেই ক্ষেত্রে আমি ছোট যতই দেখি ততই ইন্সপায়ার হই। আসলে সে আমাদের বাঙালির একটি গর্বের বিষয়। তো আমি বলতেছি কোথা থেকে, সেটা হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেই পদ্মা সেতুর কাছে আমাদের বাসা। সেখান থেকে বলতেছি। তো কোন একদিন যদি বাংলাদেশে আসেন তো অবশ্যই পদ্মা সেতুর সংলগ্নে ঘুরে যাবেন আমার বাসা থেকে। অবশ্যই। Thank you so much. থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। আপনি ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। I believe that we won't be able to. I believe that we won't be able to get through all of the guests But if we'll people try. keep joining. We will Because try. eventually we'll have to interview all 5,000 or 4,900 of the people watching. Okay, so I do see a question in the comment section. ASM Rizal Karim question question. Do you think, or how much of an impact do you think that GDP has on the general people? Well, GDP is essentially, I believe it's essentially, since I haven't studied that much economics, but I believe it's essentially the average person's wealth, or the wealth distributed, the average person's wealth in a country. And I mean that affects many people. The GDP of a country can affect many people, because I mean without money then you won't be able to buy any resources, any food, any water. So the average person needs to have a lot more money. So if you have a low GDP, your people are probably more or less suffering. Thank you so much. আপনারা যারা জয়েন করতে চাচ্ছেন, once again লিংকটি দেয়া আছে
প্রোগ্রামের উপরেই, and আপনারা অনেকেই লিঙ্কটি রিপোস্ট করছেন in the comment section, so thank you for doing that. Sarwar, assalamu alaikum. I believe your mic is off, Sarwar. আপনার মাইকটি মিউটেড আছে. We'll move on. It's fine. শরীফুল আলম, আসসালামু আলাইকুম. আপনার মাইকটি মিউটেড. আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন আপনারা? আমি ভালো আছি। ভালো Thank আছেন? you. আপনি কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনি তো ভালো বাংলা পারেন। সুবর্ণ বাংলা শেয়ার আগ্রহ আছে কিনা? Okay, this is going to, I'm going to botch this super hard. Ami Bangla understand core. Ami Bangla speak, Ami Bangla vola power enough. চেষ্টা করছি. I tried. Thank you so much. Thank you ভাই করার জন্য. Assalamualaikum. That was a good try though. I'll applaud your attempt. Applaud me. There we go. So when it comes Running to speaking Bangla, we see some questions, and I saw a few people in the comment section asking, how can we improve our English speaking, be more confident, be more fluent? Well, try speaking to native English speakers. Try speaking to native English speakers, and I'm sure you'll find a lot of them. If you want to learn, going to go to a country where there were a lot of native English speakers. So, if you want to try, you can. Try to talk to more native speakers. You can try using it in everyday life, and that can help you build up your confidence. Don't worry, it's okay if you mess up. It's not embarrassing. People can clearly tell that you're not a native speaker, and so it's okay if you're trying to learn a language and you're not very good at it. So that's why I think you should just talk to more native speakers. Ask them to help you and use English more in your everyday life so that eventually you can become fluent in it as well. That's very good advice, I think. Thank you so much for sharing that with us. যারা শেয়ার করেছেন, থ্যাংক ইউ. যারা এখনো আজকে প্রোগ্রামটি শেয়ার করেননি, প্লিজ শেয়ার করবেন. এখন আমরা যাচ্ছি টু সাইদুল. আসসালামু আলাইকুম. ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? এই তো আছে আলহামদুলিল্লাহ। এই সুবর্ণ স্যার এন্ড ডিয়ার প্রিসিলা। ইয়েস. প্রিসিলা শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি. আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আসলে, তাও নিজেকে একটু প্রাউড ফিল করতেছি যে আমাদের যে ট্যালেন্ট, আমাদের যে বাংলাদেশের একটা গর্ব, সেটা মানে দেখে যে আপনাদের যে অনুষ্ঠান যে পোস্ট এপিসোড গুলো শুনে খুব নিজেকে গর্ব ফিল করি। তো যাক, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি স্যারের কাছে, জনাব অধ্যাপকের কাছে। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে রিসেন্টলি আমরা যে শুনেছিলাম যে ওনারা ফ্যামিলি এবং তার একটা প্রোগ্রাম বাংলাদেশে হওয়ার কথা ছিল, বাট ক্যান্সেল করা হয়েছে? আমি স্যারের কাছে প্রশ্ন করতেছি। স্যার মিন্স আইজাক বারি, কেন? Well, a lot of people. I have been receiving hate from a few news channels, including Pratham Alo, Jamuna TV, and most notably Fact Watch. And all three of these channels have started using false evidence against me and accusing me. It is very disappointing matter. Okay, this is very disappointing, but. Who are very worried to why cancel? Maximum আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম পিপল কিন্তু এই যে তোমাদেরকে আশা করে, অর্থাৎ যে মানে একটা ট্যালেন্ট এরকম একটা তোমাদেরকে দেখে অনেকটা ইন্সপায়ার হবে। অর্থাৎ 80 থেকে 95% আমার মনে হয় ইন্সপায়ার হবে যে তোমাদের এই যে ট্যালেন্টটা দেখে, এই যে একটা উন্নত কান্ট্রির মধ্যে তোমরা বসবাস করতেছো, সেই জন্য তোমাদের থেকে দেখে আমরা যারা নিউ জেনারেশন আমরা ইন্সপায়ার হব। আমাদের যে নতুন প্রজন্ম অনেকেই কি ইন্সপায়ার হবে। একটা ট্যালেন্ট
মানে এটা একটা গর্বের বিষয়। আমি মনে করি এটা পুনরায় রিপ্লেস করলে আমি মনে করি এটা ভালো হবে বিবেচনা করলে। Well, thank you so much এটা শেয়ার Thank করার you. জন্য। আমরা যদি সবাই সেফ থাকি তাহলে আমরা কন্টিনিউয়াসলি ইন্সপায়ার করতে পারবো মানুষকে, মানুষের সাথে কথা বলতে পারবো। So ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। I think safety first. বলতে চাই safety first. Yeah, many people have threatened to lynch or hang me in the comments section. আমি সুবর্ণ স্যারের সাথে কিন্তু ইংলিশে টক করছে, বাট who did not enough English, did not know enough English. How do I say But this? I'll translate for you. ও basically বলছে যে অনেক সোশ্যাল মিডিয়া আউটলেটস, অনেক মানুষ ওকে অনেক খারাপ কথা বলছে, অনেক থ্রেটেন করছে। তো ও বেসিক্যালি সেফ ফিল করছে না বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যাওয়ার জন্য, সেফ ফিল করছে না। অফকোর্স এখন না হলে কিন্তু নেক্সট আসতে হবে ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই যখন সবকিছু আরেকটু ভালো হয় and Yeah, safe হয় ও I অবশ্যই will যেতে come চায়। in the future, but it's certainly not right now. I have made তবে আমাদের কক্সবাজারে কিন্তু দাওয়াত রইলো, পর্যটন নগরী কক্সবাজারটা দেখে যাইতে হবে মিস্টার সুবর্ণ। of course. আমরা দুজনেই এসে দেখে যাবো। Okay. থ্যাংক ইউ সো Thank মাচ। ওকে ওকে অনেক ওকে অনেক ওকে ধন্যবাদ ভাইয়া, ভালো থাকবেন। ওকে ওকে। আসসালামু আলাইকুম। Okay, let's go to our next guest, Mahbub Hossein. Assalamu alaikum. Hello. Maybe Can they audio hear us? problems. Probably not. Mahmudur Rahman. goodness. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? ইসরাবু কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সুবর্ণ আইজেক ভাই কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, thank you. আপনার ভিডিও অনেক সময় দেখি, সব সময় দেখি, প্রিসিলাপুর ভিডিও দেখি। তো Thank you. আমার অনেক আশা ছিল যে আপনাদের সাথে কথা বলবো। আজকে আমার আশাটা পূর্ণ হলো। তো আমি একটা কথা বলবো জি। যে এই যে সুবর্ণ আইজেক বাড়ি, উনি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনাকে অনেক মেধা শক্তি দান করেছেন, কিন্তু উনার জবান থেকে কোনোদিন আমি কোরআন তেলাওয়াত শুনি নাই, যেহেতু আমি ইসলামিক লাইনের। এই জন্য যদি আশা ছিল যে উনার মুখ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনবো, সূরা ফাতিহা অথবা সূরা নাস। I think probably maybe next time, or are you comfortable? আমি একটু তেলাওয়াত Recitation? What? A Quran recitation. Not right now. Okay, so Is that okay? আমি একটু তেলাওয়াত শোনাই, তাইলে ওকে ওনাকে আমার আশা ছিল। Unfortunately অনেকে আছেন যারা জয়েন করতে চান, so maybe আজকের Assalamu প্রোগ্রামে alaikum. না, but next প্রোগ্রামে। আসসালামু আলাইকুম। এই অবশ্যই Assalamu alaikum. Comment section যারা আছেন, thank you. Okay. Lots of nice comments দেখছি আমি। Let's answer some questions before accepting the next guest. I don't see any. Okay, I did see one question. Do you think time flows only in one direction? Well, yes, it can flow faster or slower in that one direction, but it can only go forward. I mean, that's kind of what special relativity tells us. We can't travel back in time. And two people asked. First of all, how should we, as a beginner, what type of sentences should we learn and practice, assuming in English? Yes. And where is Soborno's Home country. home country? Please let us know. So first of all, I'll answer that first question. I think you should start out with basic sentences, like for example, you should start out with basic sentences like, "Hi, how are you? Are you doing good? And I like that. That's cool." You should try starting out with 3 or 4 word sentences, and then eventually you should start getting more fluent by first learning complex chains of sentences, and then you can start learning more of the complex words. And second of all, Muhammad Salman asked, where is Soborno's country? Where is Soborno's home country? Mhm. Please let us know. And if you didn't know, I live in the United States, New York specifically. And I saw one more question.
what I couldn't see who posted it, but they said what slash what forces or forces holds together the atom. Well, that would be the weak and the strong force. Thank you very, very much for answering those questions. All Let's right. go to our next guest, who All right. is Abu Islam. Islam. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছে আপনি কেমন আছেন আমরা ভালো আছি। আমি ভালো আছি। সুবর্ণ কেমন আছো আমি ভালো আছি। Thank you. জি আসলে আসলে আমি প্রিন্সিলা আপুর এই প্রত্যেকটা ভিডিওই দেখি এবং লাইক কমেন্ট করার চেষ্টা করি। Thank you. আর সুবর্ণ সম্পর্কে কি বলবো, ও আসলে অনেক ট্যালেন্টেড একটা ছেলে, ওর অনেক মেধা আছে। আশা করি ও ভবিষ্যতে আরো অনেক উচ্চ পদে যাবে, আমরা তার জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে থাকবো। আর প্রিন্সিলা আপুর পাশে আছি, সবসময় পাশে থাকবো। Thank you so much আজকে প্রোগ্রামটি জয়েন করার জন্য আর আপনার সুন্দর কথার জন্য। আপনি ভালো থাকবেন। I forgot to say something. It's okay. Asfina Sadia has a question. What is the instrument used to measure rainfall and who invented the X-ray? Oh, and also, Soborno, please end this question. Answer Frog, this frog, question. frog. All right. So first of all, the instrument used to measure rainfall. I haven't heard of that yet. But possibly that could be like a rain bucket, something used to like measure to collect rain and then drink it. So, but and also the rain gauge apparently. Rain gauge, maybe. Gauge. I'm very. How did I forget how to pronounce gauge? And second of all, who invented the X-ray? So the X-ray, obviously the X-ray is part of the electromagnetic spectrum, and W.C. Röntgen reported the discovery of the X-ray wave. It wasn't invented. It's already part of the electromagnetic spectrum, so it's natural. Very good to know. Thank you so much. Lots of positive comments. Thank you for your comments. Let's go to our next guest. I don't see any more questions. Linkটি join করার জন্য আজকের লাইভ স্ট্রিমের উপরে ব্লু একটি লিংক আছে, এটা ক্লিক করলেই আপনারা জয়েন করতে পারবেন। Okay. Next. Oh, simple question from Mohammed Salman. How old are you? 9. Okay. Tasin Rahat J. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh, sorry. Ooh. Not network. That Audio was so problem. Chilo. Sorry about that. Somebody asked Soborno, do you want to be a prime minister of Bangladesh in 2050? Sadly, no. I already want to have views of becoming the president in 2048. And remember, we asked no politics. We're going to let you off this time, but next time we can't have that. All right? Let's see. Mosina Binte Sharif asked, is there any science that can work against dust cleaning in an irregular zone? Well, in zones where it's very dusty, well, I mean, there's already something called cleaning. I mean, you can vacuum it up. You can try and wear gas masks. You can try and protect yourself from the dust, and eventually, it's all going to dissipate. So, okay. Thank you. Gita Saha says, can you say something about the theory of relativity? Okay, the theory. Oh, also, somebody named Khalid bin Hassan asked, "How does it feel to be a prodigy, a fake prodigy?" Sorry. And all right, I say something about the theory of relativity? Yes. Well, the theory of relativity basically says that. Well, you know how there are different reference frames in classical physics, right?
However, in all reference frames, light is at a constant speed, and so that's going to cause a lot of weird stuff to happen within physics. Basically, the foundation of all of relativity is that light moves at a constant speed, no matter where you are looking from or which observer's perspective you are from. Thank you very much for answering that question. And I think we have a very simple question from Shad Ahmed. What is physics? What basically is physics, if you had to put it in a sentence or two? Okay. Physics in a sentence or two is the interaction between all natural objects. That's essentially it. It's a study of how we can model all interactions in our natural world using mathematical equations. Thank you. Okay, let's go to our next guest, which is Zaman. Zaman Bhaiya. Assalamu alaikum. আপনার মাইকটি মিউটেড আছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম, প্রিসিলা and Professor Soborno, Isaac Bari. Shoti, I am very delighted to see you here and Very talking to you. Actually, I love to speak in Bangla because I'm feeling very proud because we fought for our language. You know, that's why I would like to speak in Bangla. Okay, আমি সুবর্ণর কাছ থেকে বাংলায় শুনতে যাচ্ছি আমার দেশ সম্পর্কে। আমি জানি সুবর্ণ অনেক সুন্দর করে আমার দেশকে নিয়ে 1971-এর বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণটা দিয়েছিল অনেক সুন্দর করে সুবর্ণ রিসাইট করেছে। এইটা যদি একটু শোনাতো খুব ভালো লাগতো। সেই সাথে প্রিসিলাকেও ধন্যবাদ। এদেশের মানুষের জন্য বিভিন্ন দেশের প্রান্তরে অনেক মানে আত্মমানবতার সেবায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সহযোগিতা করে আসছে, বিশেষ করে টিউবওয়েল বা তার অনেক কিছু কাজ আমি দেখেছি। আমার খুব ভালো লাগছে। একজন প্রকৌশলী হিসেবে আমি দুজনকেই বলবো তোমরা আমাদের দেশের গর্ব। তোমাদের সাথে আসলে আমি কথা বলতে পেরে খুবই ভালো লাগছে এবং আমি দোয়া করি তোমরা আরো এগিয়ে যাও। তোমরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ হিসেবে আগামী প্রজন্মের মানে তোমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে তোমরা এগিয়ে যাও। এই কামনায় শেষ করছি। সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন, শুভকামনা রইল। অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. Okay, I see another simple question from Afnan Hassan 2004. What is energy? Well, energy is basically the capacity of an object to do something. Basically, potential energy is the energy saved up when an object is at a high point. Kinetic energy is the energy that potential energy is converted to, and this kinetic energy is the energy that an object has while moving. Heat energy is, the energy that an object has while it's emitting heat, and so on, and so on, and so on. So that's basically the basics of energy. Thank you. Shahjahan Chaudhry Shaheen wants to know from you, what class do you study in school? Well, the classes that I take in school are mathematics. As you can guess, I have a 100 grade for all of my quarters. I also take living environment, and I take U.S. history, and I take English, and is there anything else? I also take an elective class. Right now, my elective class is medical detectives. Wonderful. Thank you so much. And another question from Rakibul Islam. He wants to know from you, how many hours a day do you study? Well, how many hours a day I study? Well, I study maybe I'd say 4 to 5 hours a day, but it's not all in one session. That's going to wear you out. You should probably do it over multiple 1 hour, or maybe if you're really tired, 30-minute sessions, so that you can
work efficiently, then take a break, relax a little, and then you're going to work just as efficiently instead of your ability to work well deteriorating over time with nothing bringing it back up. That is fair. Thank you for your wonderful answer. M.A. Gopher Sharkar is a chemistry student. So can you just give him some like basic advice? How can we do good in chemistry and excel? Well, I haven't really gone into chemistry for a long time, but I would give about the same advice for physics. And also, the thing is, it's great to use models. It's great, and it's especially great to visualize molecules using actual buildings. In fact, there's actually a molecular set that is that I used to use when I was still into chemistry. Good to know. That you can build with in 3D. Mintu Bishwas wants to know from you, how can we improve our memory? And I definitely want to know the answer to this too. I can't tell you. I don't know how to improve my memory either. Fair. Thank you. Okay, let's move on to our next guest. I think those were all the questions in the comment section. Wait, no, there are much more. But let's get to our next guest before we answer more of them. Yes, Samoon Hok Pizon. Yes. Welcome. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম আপু, আই হোপ রিয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ। আপনার দুজনকে আমি দেখে খুব এক্সাইটেড, মানে পুরাই অন্যরকম লাগতেছে। আরেকটা কথা হচ্ছে যে সুবর্ণ আইজেক, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপুর কাছেও একটা প্রশ্ন আছে। প্রথমে সুবর্ণকে আমার প্রশ্নটা করি। সুবর্ণ, তুমি এই যে আমরা যখন মানে পড়ালেখা করি, পড়া শেষ হইলে আমরা মোবাইল ধরি বা পিসিতে কোনো গেম খেলি, বেশিরভাগ সময় গেম খেলি বা এই যে টিকটক এই সামথিং এরকম কিছুই করি। ওই সময়টা তুমি কি করো যখন ফ্রি থাকো? What do you do in your free time? Oh, well, what do I do in my free time? Well, I play board games with my brother, and I also play a few card games, and I read, and I take bikes sometimes. So that's what I do in my free time. And also, of course, solving math problems. গেম খেলো, পাশাপাশি আবার ম্যাথ সলভ করো। তো তুমি তো ম্যাথ সলভ করো, তো আমরা তো গেম খেলি। ওই সময় ধরো আমাদের যে গেম খেলার যদি একটা আকর্ষণ আছে, যে গেম খেলার যদি আমরা গেম খেলার সময় প্রচুর ভাবে গেম খেলি, কিন্তু মানে ওই সময় পড়ালেখার কোনো ইচ্ছাই থাকে না। ওই সময় কিভাবে পড়ালেখাটাকে গেমের দিকে, এই গেম থেকে পড়ালেখার দিকে নিব মনোযোগটাকে? How can we take our focus, like when we're playing a game or solving, our brain is like focused in it and we lose interest in studying. So how can we take our focus back to education? Well, taking our focus back to education, first you have to remember, I can finish this at a later time. However, if you're studying, there's probably a deadline you have to meet. So I can finish this game at a later time. There's no deadline. However, I need to finish this studying by this date. So I need to focus on the studying more than this game, and then I can go back to play the game once I'm done with studying. থ্যাংক ইউ সুবর্ণ। আবু, আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনার কাছে যে প্রশ্নটা, আবু আপনি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার বয়সটা কত? 17, almost 18. অলমোস্ট 18। এই যে মানে এখনো 18 বছর হয় নাই, তো আপনি কিভাবে মানে এই তো ছোট বয়সে আমি দেখতেছি, আমি লাস্ট 1 ইয়ার ধরে আপনার ভিডিওগুলো দেখতেছি, তো আপনি কিভাবে এত সাহস পাইছেন যে এত মানুষের ভিতর আপনি লাইভ করবেন, মানুষের সামনে আসবেন? এই সাহসটা কে দিছে আপনারে? আমি বলবো যে এত সাহস আমার প্রথমে ছিল না, কিন্তু মানুষের সাথে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে ভিডিও তৈরি করতে করতে সাহসটা ডেফিনেটলি অনেক ইনক্রিজ হয়েছে। এজন্য আমি এখন এত বড় মানুষের সাথে ইন্টারভিউ হোল্ড করতে পারি, আপনাদের সাথে আরো কমফোর্টেবলি কথা বলতে পারি। তো করতে করতে আর কমফোর্টেবল হয়ে গিয়েছি। এই যে এই কাজগুলো করার জন্য যে ইন্সপায়ারেশন, ওইটা কোথায় থেকে পাইছেন? মানে আপনার আব্বু বা আম্মু কে আপনার সবচেয়ে বেশি হেল্প করছে, বা দুইজনে হেল্প করছে? দুজনেই অবশ্যই আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছেন আমার পুরো জার্নিতে, আর আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি জাস্ট মানুষকে দেখে। অনেক হেল্পলেস মানুষ আছে, তো আমি ফিল করেছিলাম এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি ওনাদেরকে হেল্প করতে। আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনি লাস্ট
আপনি যে প্রায় সময় যে ভিডিও জি। করেন তারপর লাইভ করেন, তো আপনার পড়ালেখার সময়টা কই? আপনি কখন পড়ালেখা করেন? পড়ালেখার সময় আমি ফুল টাইম স্টুডেন্ট। ভিডিও অ্যান্ড লাইভ স্ট্রিম করতে এত বেশি সময় নেয় না। আমি অনেক সময় স্পেন্ড করি পড়ালেখার উপরে। লাইভ স্ট্রিম করি 1 or 2 times a week. ভিডিও করি পড়ালেখার পরে রাতের সময়, নিউ ইয়র্ক টাইম রাতের সময়ে। তো আমার ভালো একটি স্কেডিউল আছে, টাইম ম্যানেজ করতে পারি। তো সবকিছু ভালো। Everything is balanced. Thank you. Thank লাস্ট you ওয়ান so কোশ্চেন, লাস্ট ওয়ান, লাস্ট ওয়ান, লাস্ট ওয়ান। Okay. Sorry ভাইয়া। অনেক Sorry. মানুষ আছে, but thank you আপনার প্রশ্নের জন্য। One person asked, Miss Kahinoor. Yes. Actually, it's a politics question. I'm Do sorry, you we want to can't work for answer. Bangladesh Wait. in the future? I believe we have. Wait, but that's a politics question. We can't answer that. And also, I believe we have another question. Let's see. There are some mathematical like solving questions, but we're not gonna do those. Are there any other questions Yes. that I you do know have one question. Okay, so pharmacist Tanmay from YouTube, he asked, can you solve this problem? A person somewhere on the earth travels 10 miles south, 10 miles east, and then 10 miles north, and he's back at his starting point. Which place on the earth is he? Okay, I definitely need to model this. Let me look at this problem again. Okay, I solved this. I've heard Yes. a riddle like this from my brother before. 10 miles south, 10 miles. Wait, no. 10 miles to the east. Okay, so 10 miles to the east. And then 10 miles north. He is back at his starting point. Yes. So, the South Pole is my final answer. Okay. I'll see if Tanmay. Miss Kahinoor, I have to remind you one more time. We cannot talk about politics. Fair. Thank you. Let's go to our next guest. I don't think there are any more Priscilla, how can I questions. eradicate my depression? Oh, That's a very direct one. I didn't even see that. Nusrat Jahan, I would say আপনার জীবনে পজিটিভ মানুষের সাথে সময় কাটাবেন, বন্ধুদের সাথে, ফ্যামিলির সাথে। আপনাকে whatever makes you happy, do it. Mizanur Rahman, what is your favorite hobby? Wait, you or me? You. Okay. I wish you could answer one of them. So, you already answered that depression one, but still. So, one of my favorite hobbies would be to, play with others, try and build models, try and have aha moments because they're very satisfying. Playing with my older brother, who is also very smart, a little smarter than me actually. So I have a few different hobbies, and one of them is math and physics, of course, as well. My favorite hobby is reading. Oh Answered yeah, that question with I you. read a little as well. Okay. Let's go to our next guest. I think we've addressed every question in the comment section. So far. Zaman Simon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কেমন আছেন আপনারা? আমি ভালো আছি। Thank you very much. ওকে। আমরা সিঙ্গাপুরের প্রবাসী। সো স্যার আপনার কি সিঙ্গাপুরে কখনো আসার প্ল্যানিং আছে? আমরা দেখা করতে চাই আপনার সাথে। আমি জানি না. I actually had an interview. Had an interview with somebody from Singapore. I got interviewed by somebody from Singapore. So I may have plans to come there someday, but I do Maybe in the not have future. plans right now. ওকে। Well, thank Okay, you. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Akon Rafiqul Islam, what do you want to be in the future? What are your future plans? Mathematics professor and physics professor at an Ivy League university, preferably Harvard, and
soon I want to become the president of either Harvard or I want to become the president of the United States because I got recognition from both the president of Harvard and the president of the United States. Wonderful. I want Thank you. some prodigal kid out there to have the same experiences I did. Thank you so much. And এখন ভাইয়া আমি কাজ করতে চাই in broadcast journalism and law. Okay, so let's go to our next guest, Mona Puri. Assalamu alaikum. তোমার মাইকটা মিউটেড আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালো আছি। আমরা ভালো আছি। Thank you so much for attending here. You're so cute. তো আমি সাধারণ একটা গ্রামের মেয়ে। তো আমি একটা পড়াশোনার পাশাপাশি ইউটিউব চ্যানেল খুলছি। তো আমি পড়াশোনা করে তারপর ইউটিউবের উপরে যা সময়টুকু বাকি থাকে ওই সময়টুকু আমি এই ইউটিউবের উপরে দিই। তো আমার মতো বাচ্চারা এই সময়টায় খেলাধুলা করে, মোবাইলে গেমস খেলে। তো কিন্তু আমি ওইটা না করে ওই সময়টা আমার যে ইউটিউব খুলছি ওইটার উপরে কাজ করি। তো এটা কি ঠিক? তো তোমরাই বলো। Do you support her YouTube career? Is it good for her? Well, you should on YouTube career, you have to have luck in finding the right audience for you, specifically very curious people. And on YouTube, you might face some hate. You might face some people who dislike you or are jealous of you. So you have to be ready for that kind of thing. And ultimately, it's up to you if you think a YouTube career is good or not. থ্যাংক ইউ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের প্রোগ্রামটি জয়েন করার জন্য। আর আমরা সবাই তোমার ইউটিউব ভিডিওস দেখবো একদিন। আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকবা। আসসালামু আলাইকুম। And also I saw a question that was more up in the chat. I can't remember exactly who asked it, but it went something like, do you think coal power plants are beneficial to us or not? And in my opinion, they are very not beneficial to us. Mining coal or petroleum at all can not only release fossil fuels into the air, but it can also give many people lung disease. And even though renewable energy also involves releasing a bit of fossil fuels, at least it doesn't come with the added bonus of lung disease. So many workers die while mining up coal. And after that, when coal is used, then when it is burned, it's going to create since coal is a fossil fuel, it's going to release carbon dioxide, which is ultimately bad for the air. So coal power plants are ultimately horrible, and we should go with other alternatives like nuclear energy, for example. Thank you very much for sharing that with us. Mohammed Nasir Uddin wants to know from you, do you have any plans to do humanitarian work, like help those who are helpless, etc., etc.? Well, I have plans to do humanitarian work and educate more people, especially because some kids don't just have bad schools, they have no schools. So I want to get more kids into schools every year. So that is so I have plans to give education to more people. Humanitarian work is truly something honorable, and I think the person who's sitting right next to me has already done some of that. Thank you. Okay, so let's move to our next guest, Fatima Islam Ghazi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am Fatima Islam Ghazi from Bucharest College, and I'm in grade 4. কেমন আছো? I'm really cool. And what about you?
We're good too. Thank you. Thank you. And I have invented so many mathematics tricks in mental math. Wow. Good job. And it's around 200 tricks. Mhm. And I really motivate both of your video live. Thank you. Thank you so much. So can I show only one trick? Yes. Sure. As long as it's quick. Okay, is my trick number 1. That is like, for an example, 999 multiplied by 21. So we can do it in just 6 seconds with my trick in mentally. Mhm. Okay, so first of all, we have to write 20 in the answer. Then we have to count that how many nines are there. So there are 3 nines. We have to, out of the 2 nines, there are only left 1 nine. Then we have to put 1 9. So then we have to just add the 7 9. So the answer is 2097. Wow. Sorry. Sorry. Wow. Just give me a sec. Thank you very, very And much. I want for live with Shubham Ajak Barista. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you You so were much. great. Assalamualaikum. Wow. All right. So let's answer some more questions before accepting our next guest, Mushfiq. So, first of all, I think there let's are see. no questions. There were definitely Nazmul Himel, can you share something about the multiverse or the parallel universe? Okay, so the multiverses and parallel universes. Well, these are very hypothetical things. And I'm not very sure if parallel universes or multiverses exist yet. If they do, if multiverses exist, then they would be closely intertwined with parallel universes, because those parallel universes also have to be in the multiverse, which would mean that you would have all of these parallel universes, and then there were going to be other universes completely separated from your universe and its parallel universes, and those are going to create parallel universes. So it's going to be kind of an infinite amount of universes for the nearly infinite amount of decisions that we have made every single time along the way. And if there was a multiverse, would there be some white or black void where those universes are just floating around in? And also, we know that our universe is expanding. So could other universes be expanding as well? Is the white void shrinking? I need to know. Thank you very, very much. Deepta Saha wants to know from you, can you share something about antimatter? Well, antimatter is one of the most expensive materials because we've barely produced and we've barely observed like a molecule or two of it. So, okay. So, we have barely observed a molecule or two of antimatter. It was supposed to be the same as the amount of baryonic matter that is here in our universe, but for some reason it's just gone. So, we have no idea where the antimatter went, but that's all I can say about antimatter right now. And also, Sakhawat Hussein, what do you think about Nicholas Tesla? Although, I have to give you a warning. Do not spam like that, please. So, what do I think about Nicholas Tesla? So, Nicholas Tesla was, okay, Sakhawat, please. Wait. Okay. Yes. So Sakhawat, oh my goodness, there were an influx of questions. Okay, so Sakhawat, Nicholas Tesla was a great innovator, almost one on the level of Newton or Einstein. He helped us with, he won the AC/DC war, and he revolutionized electricity. And one more question before we get to our next guest. Mm-hmm. All right. So, what do you think about evolution? Well, evolution. From we have SP Shadin.
Evolution. We have much evidence it is true. We have evidence from fossils. We have evidence from DNA. So yeah, it's pretty clear that evolution is true. Though many people have the misconception that we just came to we just transformed over time from apes to humans, when in reality over time we kind of split from the other apes, and then we split as a human species, and then us as Homo sapiens brutally murdered all of the other human species, and now we're the only one left. That is interesting. Thank you for sharing that with us. I want to go to our next guest. Yep. Farida Akhtar Taslima. Wait till you're Assalamu alaikum, dear little brother and dear sister Pricila. How are you? We're good. How are you? After a long time waiting, then I can join with you. So I'm very happy to see both of you. Can you help me some? What? Yes. Yes. Dear sister, previous I joined with you and said that I have a face after long years, but I could not any success with my work. But I believe that I have all content very quality, fully quality, but still I have no success. So both of you can help me to promote my page or channel. We will try, but no guarantees. All right. And আমি অবশ্যই বলবো যে আপনি যদি আপনার কাজ কন্টিনিউ করেন and consistent থাকেন then অবশ্যই I'm sure success আসবে। I'm sure we've already Definitely, I'm very regular. Thank you so much. অনেক অনেক So ধন্যবাদ। can I say my page name or channel name? জি, অবশ্যই। If you wish. Yes. My page name very simple. Cook for Taste. This is my cooking page, and I have two channel name. Cook for Taste. Without space, you can search Cook for Taste, and another my channel name. You know that already, my dear sister, Farida Akhtar Taslima. জি। First time I would find you in this my channel Farida Akhtar Taslima. Then newly I am open Cook for Taste. Okay. জি, thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন আপনি। Okay. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। Now let's go to Miraj Sheikh. Wait. Question first? It's fine. There aren't questions. Assalamu alaikum. Ooh, audio problem. Okay, let's get some questions first. So first of all, so there are some people. One person asked, "What do you think about Prophet Muhammad?" Should we answer that? Do you want to answer that? Should I? Yes, your choice. All right. So I guess I'll answer it. Prophet Muhammad was a very I do not want to offend anybody by that, by saying this, but Prophet Muhammad was a very holy man, and we know he exists historically, and he was the one who had basically started off Islam and founded the religion of Islam. And regardless of what you believe, if you believe in Islam or something else, we should all be able to coexist no matter what religion we have. So that's just a message I wanted to send you. Thank you. Afnan Hassan 2004 wants to know how many times bigger is the sun than the earth? I believe somewhere around 1,300, but I'm not sure. Wow. Thank you very much. Let's go to Omar Farouk. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. May I audible? Yes. How are you? Good. Thank you. Good. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. বাংলাতেই বলি, আমার মূলত হচ্ছে তিনটি বিষয় আমি কথা বলবো, তো প্রিসিলা আপু অবশ্যই এ বিষয়ে হেল্প করবেন। প্রথম আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যেহেতু সুবর্ণ সে
যেহেতু জুনিয়র আমি তুমি করে বলছি আর কি, কিছু মনে করেন না। জি, জি। সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যেহেতু সে বংশোদ্ভূত, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিয়ে হচ্ছে তোমার পরিকল্পনাটা কি ভবিষ্যতে? কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে আমাদের দেশের খুব বেশি কি বলা যায়, এই যে বিজ্ঞানের দিক থেকে কিংবা হচ্ছে প্রযুক্তির দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। সেক্ষেত্রে তোমার মতো যারা আছে তারা কিন্তু এটা নিয়ে অনেক ভবিষ্যতে অনেক বড় কিছু করতে পারে। তো সে বিষয়ে বাংলাদেশ নিয়ে তোমার পরিকল্পনা কি? এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের দেশের ছোট যারা আছে, মানে একদম চিলড্রেন থেকে যারা ছোট থেকে বড় হয় কিংবা যারা হচ্ছে কথা বুঝতে শিখেছে, তো এদের জন্য আসলে তুমি তোমার জীবনটা যেভাবে হচ্ছে শুরু করেছো, মানে ছোট থেকে, তো এই জায়গাটাই কিভাবে আমাদের দেশের যারা আছে বাচ্চারা, তারা কিভাবে কোন পরিবেশের সাথে যদি তার মানে কোন পরিবেশে বেড়ে উঠলে বা কোন পরিবেশের সাথে থাকলে এইভাবেই তাদের মধ্য থেকে ছোটবেলা থেকে এই ক্রিয়েটিভ, আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকেই অনেক ক্রিয়েটিভ, তো এই ক্রিয়েটিভিটির জায়গাটা কিভাবে ইমপ্রুভ হবে। আর তৃতীয় যে পয়েন্টটা, তিনটাই শেষ করবো নাকি একসাথে? জি, বলেন। আচ্ছা আচ্ছা। তৃতীয় যে পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু দেখেছি যে মধ্যযুগের যে বিষয়টা, সেই সময়তে কিন্তু হচ্ছে ধর্মীয় দিক থেকে আমি কথাটা বলি যে মুসলিমরা কিন্তু এই বিজ্ঞান কিংবা হচ্ছে প্রযুক্তি এই ধরনের বিষয় অনেকটা এগিয়ে ছিল। আমরা জানি জাবের ইবনে হাইয়ান, আল খিরিজিমি, এরকম অনেক বিজ্ঞানী যারা রয়েছে, তো এই জায়গা থেকে কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে আছি আমরা। তো সেক্ষেত্রে আহ এই যেহেতু হচ্ছে সুবর্ণর মতো আরো অনেকেই আমরা জানি যে অনেক প্রতিভা নিয়ে আছে, তো এই জায়গাটাই সুবর্ণের লক্ষ্যটা কোথায়, এবং বাংলাদেশ এবং বিশ্ব নিয়ে পরিকল্পনাটা কি ভবিষ্যৎ? Okay. So, what do you have any plans to work with Bangladesh and Bangladeshi people in the future? Well, of course I do. I have already worked with Bangladeshi people. I have already worked with many Bengali people, including the officials with Little Bangladesh. So, of course I have. And so, thank you for the question. Also, somebody in the comments asked, if evolution is true, then there is no creator. What do you think about that? Do you practice religion? Well, it's quite a bit of a controversial discussion, but I would say even if evolution took its course, you may leave now, Omar. If evolution took its course, assalamu alaikum, then there could still be some sort of creator. There's because I mean the miracles that led to us as a human species gaining the upper hand, the miracles of our brain that we still can't figure out even after years, decades of research. They must have been created. They must have been influenced by some sort of creator, in my perspective. And of course, I mean you might have. Of course, you might have like the perspective that there is no creator, and I completely respected that. But in my opinion, there is a creator, and he has influenced evolution. Thank you very, very much. Afsan Bhaiya, if আপনি join করেন, I think it'd be great. আপনি অনেক ভালো questions করছেন in the comment section. There should be space. The link click করলে আপনি join করতে পারবেন. Let's go to Tahmid Hassan. Assalamu alaikum. আপনার মাইকটি মিউটেড আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি একজন স্টুডেন্ট। বাংলাদেশের সুবর্ণকে দেখে এমনিতে অনেক ইন্সপায়ার্ড হই। সো সুবর্ণর মতো একজন প্রফেসর পেয়ে অনেক অনেক খুশি, অনেক অনেক গর্বিত। বাট মাই কোশ্চেন, সুবর্ণর নেক্সট ফিউচার প্ল্যান কি, এবং সুবর্ণ কি বাংলাদেশের বিষয়ে কি ধারণা দিবে? তো আপনার প্রশ্নটি অ্যানসার করে ফেলেছেন previously, but thank you join করার জন্য। Okay, now let's get to our next question. All right. Sabir Alam wants to know from you, what is the integral of sin x what is over the x integral dx? of dx? What is the integral of sine x Over x x with respect to x? dx. Yes. Okay. I cannot solve that right now. We still have other questions to get to. Hi, Wajiha. I'm 10 years old. I read in class 4. I want to talk to both of you.
then Please join join the studio. Corbin. And the final question will answer MD Sujib Islam. How can I become proficient at English in a short time? Well, it looks like you already are pretty proficient. So you can, you can get much faster in English by, easy cooking recipe with Mamoon. Please stop. But you can try helping with English by talking to native speakers, as I have said before, using it in everyday life, trying to teach others, and trying to understand how English works. Maybe taking 1 or 2 official courses, even though they don't help that much. Thank you. Let's go to Khairul Islam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? How are you? সুবর্ণ। Good. জি আলহামদুলিল্লাহ। জি Is আপনারা there সবাই কেমন আছেন? জি আমরা দুজনেই ভালো আছি। is there any question you have? সুবর্ণর বাসার সবাই কেমন আছে? Are your family? Very good. Thank you. আপনার কি আমার প্রথম প্রশ্ন হলো জি আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে সুবর্ণ কি মানে ইংলিশ ভাষা ছাড়া আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ জানে কিনা? অ্যারাবিক, হিন্দি, ইংলিশ আরো আছে তো এগুলা জানে কি? Are you proficient in any other language? Well, not very. Okay, not very much. I do speak a little bit of Bengali, yeah, but not really anything else. And also, please do not give links to your own social media. Please don't give links to your own social media. It's a bit like spam. And also, Zanat Bintak, please stop for a little bit. As I said, I'm not very proficient in any other language, but I do speak a little bit of Bangla. আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে বাংলাদেশে যারা আমরা থাকি অনেকেই পড়ালেখা করি, এসএসসি পাস করি, কলেজেও পড়ালেখা করি, তারপরেও আমাদের অনেকেই ইংলিশে কথা বলতে পারে না বা আমাদের মধ্যে ওরকম একটা এক্সপায়ার নাই যে আমরা ইংলিশে আরেকজনের সাথে কিভাবে কথা বলবো, এমন কেন হয়? আর আমরা দেখতে পারছি যে অনেকেই যে সুবর্ণর মতন আছে না অনেকেই যে বাহিরে থাকে এবং তাদের ভাষা শুনলে আমাদের মানে অন্তরের মধ্যে অনেক কিছু মানে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা অনেকেই এটা পারি না। এটার কোনো সলিউশন আছে কিনা? তো এই প্রশ্নটি অলরেডি প্রিভিয়াসলি অ্যান্সার করেছে, বাট আমি বলবো যে প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট। যদি কনফিডেন্স ইস্যুস থাকে তাহলে নেটিভ স্পিকার্সদের সাথে কথা বলেন অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়াতে বা লাইভ স্ট্রিমে, অ্যান্ড দেন কনফিডেন্স বিল্ড হবে আর আপনি আরো কমফোর্টেবল ফিল করবেন। Okay, thank you. ওকে, আর কোনো প্রশ্ন আছে? একটা প্রশ্ন হলো যে আমার ক্ষেত্রে আমি প্রশ্নটা করছি যে আমি এমনি বাহিরে কোনো লেখাপড়া করি নাই, আমি তো ওই মাদ্রাসা লাইনে মানে অ্যারাবিক লাইনে পড়ালেখা করছি। এখন আমি চাইতেছি যে ইংলিশ ভাষাটা একটু জব্দ করতে, মানে মানে ভালোভাবে শিখতে, যেন আমি ভবিষ্যতে যদি অন্য রাষ্ট্রে যাই তাদের সাথে যেন ইংলিশে ভালোভাবে কথা বলতে পারি। এই জন্য আমার মানে কি করণীয়? তো অনলাইনে মানে অনেক আমি ফ্রি কিভাবে পুরা অনলাইনে অনেক ভিডিওস আছে, ফ্রি কোর্সেস আছে, আপনি টেক করতে পারেন ইংলিশ, বেসিক ইংলিশ শিখতে। তারপর আপনি নিচেই প্রফিশিয়েন্ট হয়ে যাবেন সময়ে, as you spend more time learning. But এটা হবে আমার kind of general advice. ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। Thank you. আরেকটা কথা ছিল, আরেকটা কথা জি ছিল। এই যে সুবর্ণ যে এত দূর এগিয়ে গেছে এত কম বয়সে, এটা কি তার ফ্যামিলি থেকে পুরা সাপোর্ট ছিল না অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে পুরা সাপোর্টটা থেকে পেয়েছে? Now that you've come so far in your life, like you're very well known,
What does your family think? Are they supportive, and who They are else has very been supportive? They are still very supportive, and also all of my outer family, and also especially your family, Priscilla. Thank you for helping me so much on my way. And next, we have two questions that I've already seen. Number one. No, I believe number one was for you, Priscilla. For it was me. asked by let me see who asked it. Nusrat Jahan. Yes. So he asked, Priscilla, what is your idol? Mother Teresa, Princess Diana, and you guys. And second of all, the question for me, Soborno, please tell me something about Turkey. First of all, it's not spelled turkey like the animal anymore. It's spelled Turkiye. And second of all, it's a country both in the Caucasus and in Europe. So there's a big, and so it kind of creates this weird misconception that the people on one side of this Turkish strait, the people on one side of Istanbul are completely different from the people on the other side of Istanbul. So it creates a kind of separation between those two, European and Asian. Thank you. Let's go to Kohinoor Noor. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, assalamu alaikum. Good evening from Bangladesh, Pricila and Suborno. Thank you. Kamaratin. Yes, Alhamdulillah. I'm cute. Thanks for asking. And Suborno and Pricila, you are my idol. You know what? Thank you. Thank you so much. And thank you so much, Pricila. I have a request to you. That I'm from Bangladesh, and I'm from Mymensingh district. This is my living city, and I'm from Netrikona district. This is my born city. And you know what? Bangladesh has 64 districts, but Bangladesh has many population, and also this population, maximum are poor. They're living to poverty. Poverty down under the poverty. So I have dreamed to walk about the people. They are uneducated. They have no any type of conscious about their health, about their future, about their child future. They have to, work for their livelihood. So they have no conscious about their child future. So you are a good girl, and you're working for Bangladesh. A lot of working success story you have. So I have a request to you. Can you please try to do something for Netrikona? What? Will you be working for different districts of Bangladesh in the future, and specifically her district? I will, hopefully, in the future. If I get the chance, I will, of course, work for Bangladesh. And in fact, as you said, there were millions of people living in poverty there. And so I want to change that. So thank you for that question. অনেক ধন্যবাদ. Yeah. Thank you. Thank you so much. And let me introduce mine a little bit. I'm a student of Bengali literature. At the same time, I'm a student of law. Right now, I'm practicing with Mymensingh Chief Judicial Magistrate Court. In future, I wanna be a judge. Please pray for me. And at the same time, I have an online food business. This name Kabi Food Kingdom. When you will come Bangladesh, please visit my kingdom. Okay. Of course. Thank you so much. Suborno and Pricila, I invite you. Thank you so Thank much. you so much for giving this opportunity for talk with you. Thank you so much. Take care. Assalamu alaikum. Best wishes for you, sister, and my brother. You too. Thank you. Let's go to Mushfiq. Hello, assalamu alaikum to Pricila as well as Isaac Bar. Walaikum salam. How are you? Yeah, I'm fine. So first of all, I'd like to introduce myself. So my name is Mushfiq Rahman. I'm from Bangladesh. I read in class 6. So my hobby is talking to foreigners, and all the time all the day I talk to foreigners. So I have 3 questions. First question to Isaac Barian, that is,
about your lifestyle. So, what do you do in your free time actually? I mean, how do you spend your free time? I believe I've already answered that question, but I'll answer it one more time. I spend my free time by playing board games and card games with my brother, biking, reading, and solving math problems. Yeah, that's great to know about your lifestyle. So the next question to Priscilla upon that is, I have one Facebook page as well as a YouTube channel. So Yes. my question is to you, that is, how can I increase my Facebook page as well as the YouTube channel? I mean, what type of content I can give there? So there's no specific type of content that I would tell you to make. The best type of content to make is the content that you like. So if you like geography, if you like singing, I if you think like he music. likes. Yeah, I think he likes geography. So- You see what's behind him, right? I do. That's why I said geography. So whatever topic you like, that is the best content that you can make, because we'll be able to see your passion and your ambition. And if you continue, you keep up the energy, you keep up the enthusiasm, your Facebook page, everything will grow. And tell your friends, families, and then ripple effect. You'll get more people to watch your content and hopefully enjoy your content too. Yeah. So the last question to Priscilla Apu, and that is, do you have any plan in your future to come in Bangladesh? Of course. I've been wanting to come for a really long time. I'm very, very homesick, but because of COVID and everything, our plans are being delayed. And because of college applications and time management issues, we are trying our best to schedule a trip whenever we can. Thank you. Thank you for answering my question. And Of I would like course. to mention here that is, you both are my inspiration, and thank you. Waitable. Thank you It so was much. so nice to meet you. Take care. So do we end it now, because it's already 1:16? It's been 1 hour and 16 minutes, and it's almost 12 o'clock. So should we end it yet? Sure. Let's take one final guest and then we will call it a day. I was Okay. waiting for Afnan Hassan to join because he was asking a lot of great questions in the comment section, and he is here. Assalamu alaikum. Hello, Soborno. How are you doing? Good. Thank you. Assalamu alaikum. I want to ask you a question. Do you speak Bangla to your parents? Actually, No. I want to say something. Well, Actually, I'm one of your. I practice Bangla. Go ahead. Okay. I practice Bengali or Bangla with my parents, but I don't speak it like every day. I speak English most of the time. Can we have a meeting in the future on Google Meet? Sure. Maybe in the future. Okay. I want to ask you a question. Yeah. Do you have What one is more? your brother? Do you have any more questions, or? See, I have some questions to ask. Actually, I'm one of your relatives. Your mom is related to my mom. So I've said this in the comments. So I made a video about you. The video is called My Message to Shubhanatik Bari. You can search it on YouTube. All right then. Okay. Okay. So thank you for attending. It's so great to meet you. Yeah, I live in Italy. Yes, All I right. wonder, which country do you like the most besides Bangladesh? Your favorite country besides Bangladesh? I would say South Africa. It's honestly such a great and diverse country. Thank you. In my opinion, I think India is my favorite country. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And with that, I believe we should end. We will end. যারা comment section এ ছিলেন, thank you for all of your comments. Thank যারা you. এখনো share করেননি, please share করবেন আজকের প্রোগ্রামটি। I think আমরা অনেক questions answer করেছি। I think ভালো discussion hold করা হয়েছে for the younger generation, or just people in general.
তো thank you once again join করার Thank জন্য। you. Do you have any final words for the viewers? No. Well, thank you, of course. Except yes. study. All right, that's my final word. Not words. Any word. final sentences No. for the viewers? Okay, fair. Okay, thank you যারা যারা join করেছেন। Next week অবশ্যই আপনাদের সাথে দেখা হবে। But until then আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and most importantly আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum.